ní ayé ìgbà yẹn ọmọdé lèmi náà ṣùgbọ́n a máa ń sọ a máa ń rí àwọn nǹkan kan tá a máa ń fi yangàn láàrin wa Yorùbá. Ìgbà táwa wà nílé ìwé wọ́n kọ́ wa pé iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́, múra sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi, iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga. Èyí táwọn bàbá wa Ọdúnjọ tí wọ́n kọ́ nìyẹn. Tọ́jú ìwà rẹ ọ̀rẹ́ mi, ìmọ́tótó ní borí àrùn mọ́lẹ̀. Níbo làwọn yẹn wà lénìí? Ìdílé mélòó láti ẹ̀ ti gbọ́ pọ́n tún karú ẹ̀ mọ́? Kò sí. Ní ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí, nǹkan kan mo máa ń sọ, mo dẹ̀ pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ máa bá wa mójútó. Tí a bá mójútó, wọ́n máa fi pa ìtàn tó bá yá ni pé èdè kan wà tó ń jẹ́ Yorùbá. Ìdílé mélòó la ti ń sọ Yorùbá ń sìn? Tá a mọ́ bá jí láàárọ̀, hi dad, hi mom, olúkálùkù bá tiẹ̀ lọ. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ wa sọ́mọ oríkì wọn? Ṣé àwa òbí gan ṣàmú oríkì ká tó tiẹ̀ wá sọ àwọn ọmọ? Tabadẹ̀ máa wò, kò sí ìran míì ní orílẹ̀-èdè àgbáyé tó ní oríkì. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìwádìí débẹ̀, kò sí ìran míì. Lára àwọn tó wá ń gbé èdè Yorùbá lárugẹ pé èdè yìí ò gbọdọ̀ parẹ́, ìtàn Yorùbá ò gbọdọ̀ parẹ́. Àwọn ni wọ́n ń ṣe ìwé ìròyìn Aláròyé fún wa. Aláròyé tó jẹ́ pé ọjọ́ Tuesday la máa ń rí lórí àtẹ, la máa ń kà lákàgbádùn. Tó máa sọ ìtàn oríṣiríṣi fún wa. Tó máa sọ nípa ìyá Abíọ́lá onírẹsì lóṣòdì. Tó máa sọ fún wa nínú ìwé Aláròyé. Èmi máa ń kà ó. Ẹni tó wá jẹ́ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Aláròyé tí ó ń tẹ ìwé Aláròyé jáde, àwọn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ nísìn. Mr. Adédayọ̀ Alao, please, you are most welcome, sir. Ẹ mọ̀ pé kì í ṣe tàláròyé la gbá wá bí ṣá o. Ẹ káàsán gbogbo ẹ̀yin bàbá, gbogbo ẹ̀yin àyà wa, ẹ̀yin àbúrò àtẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa. Mo kí olùdíje fúnpò ààrẹ wa, àlejò wa pàtàkì, Alhaji Kọ́lá Abíọ́lá, ẹ káàbọ̀ o. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo, arákùnrin Rotimi Akeredolu, tí wọ́n gbé aṣojú dìde láti Ondo pé kí wọ́n wá bá wa. Wọ́n ṣe púpọ̀. Ẹ káàbọ̀, mo kí yín o. Ẹ ṣé. Bákan náà ni mo kí gbogbo ẹgbẹ́ lóríṣiríṣi tí wọ́n papọ̀ láti wá ṣe èyí tá à ń ṣe. Ìgbà tí mo dé nísìn mo sọ pé ọ̀rọ̀ Aláròyé kọ́ là ń sọ. Àwọn ẹgbẹ́ yìí ni wọ́n fi ń ṣe alága pé kájọ jókòó báyìí. Ẹgbẹ́ tí a pè ní Southwest Development Stakeholders Forum, ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ pé kí n gbọ́ o. Orúkọ tá à ń jẹ́ nìyẹn, orúkọ tá a máa jẹ́ nìyẹn, ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí ò dẹ̀ ní jáṣe mọ́ fún gbogbo wa o. Tí ẹ bá wo bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó, tí ẹ wo ẹ̀yìn, ẹ rí i pé àwa ara wa ni.
kí ni mo ṣe sọ pé àwa ara wa ẹ rí pé ẹ rí àwọn ọba ńláńlá, ẹ rí àwọn olówó ńláńlá, ẹ rí àwọn èèyàn ìjọba tí wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ wọlé, tí wọ́n máa ṣe gírígírí, tí wọ́n máa fọlọ́pàá lé yín. ẹ rí pé àwa ara wa ni. ó nídìí o, kì í ṣe pé a lè kó ibi ìkójẹ́ kìdá ọba, kì í ṣe pé a lè ní kó jẹ́ àwọn èèyàn gómìnà nìkan, ṣùgbọ́n ó nídìí tá a ṣe bẹ́ẹ̀. nítorí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó kàn yín ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ ń rí yẹn lọ, ṣùgbọ́n wọ́n ti fi yín sípò kan tẹ́ fi rò pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kàn yín. ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ dìbò tàbí tí wọ́n bá fẹ́ dupò ni wọ́n máa wá sílé yín. ẹ̀yin pàápàá ẹ̀ ní rí wọn. bàbá kan ló máa gbowó lọ́wọ́ wọn lókè, àwa ní kan fún ya Síkírán 2000, kan fún ya Làísínà 2000, kí wọ́n mú gbèlè wọn, kí wọ́n pàdé wọn lágodi bólẹ̀ jáde má sì gbà ní. ọjọ́ ọ̀la wa, ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa òun ni wọ́n ń rà lọ́wọ́ yín tó 2000 yẹn àti ẹ̀sì Kóńgò ẹ̀ ṣe. nítorí ńgbà tí wọ́n bá débẹ̀ ẹ rí wọn, ẹ dẹ̀ mọ̀ wọ́n. àwọn tí wọ́n ń gbowó tí wọ́n fún yín yẹn, àwọn náà ni wọ́n máa rí. ẹlòmíì tó dà ń pín owó ládùúgbò, wọn ò mọ òun náà lọ́dọ̀ wọn bí wọ́n ti ń pín. ẹnìkan ló fóun lówó yẹn pé kó pín, ẹnìkan ló fẹ́ nìkan. bọ́n ṣe ń ha owó òṣèlú nìyẹn. débi pé ńgbà tẹ́lẹ̀ bí mi bá máa gbà ó lè jẹ́ 1000. wọ́n á dẹ̀ ní kó wá jó nùrùn, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jó kárakára kí wọ́n lè yà ń fọ́tò, kí wọ́n lè fi hàn ẹni tó fẹ́ fún lówó pé òun náà wà ń bẹ tó jó. Ọlọ́run ò ní ṣe wá ní oníjó ìyá o. a dẹ̀ ní fi ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa a ní fi ta tẹ́tẹ́, a ní fi gba owó tó jẹ́ pé kò ju owó oúnjẹ ẹjọ́ kan lọ. ẹlòmíì máa rò pé tán bá ti ní wọ́n máa fún 2000, tán bá ti fún ẹlòmíì máa rò pé owó yẹn máa jù bẹ́ẹ̀ lọ. tó bá dẹ̀ gbà náà máa rẹ́rìn, kò ní mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sóhun. nítorí ẹ̀ la ṣe perú ìpàdé yìí pé ẹ̀yin fúnra yín ẹ wá wo ẹni tó sọ pé òun fẹ́ du ipò ààrẹ. ọ̀nà yóò kẹ́ bá wá bí a pè yín fún nǹkan méjì jù bẹ́ẹ̀ lọ. níbikíbi tí wọ́n bá perú ìpàdé yìí, wọ́n á sọ fún yín àwọn tó ń ṣerú ìpàdé yìí, àwọn tí wọ́n máa ń rẹ́ǹtì èrò, wọ́n á sọ fún yín wípé kẹ́ ṣá máa lọ bẹ̀, kẹ́ wà ń bẹ̀. nítorí ìgbàgbọ́ wọn ni pé ẹnikẹ́ni tó bá ṣerú ilé yìí ó ti gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ní gbogbo ló gbà tó fi ṣe. àwa ò gba owó o. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yìí fúnra wọn ni wọ́n rí owó wọn jọ. owó wọn là ń ná, owó wa fúnra wa ni. àgbòwó lọ́wọ́ olóṣèlú. iwájú gbogbo yìí ni mo lè ṣe ń sọ yìí fún Alhaji Kọ́lá Abíọ́lá pé tí wọ́n bá ń lọ kí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn kan má pé òun fẹ́ gba owó kan fún wa, àní gbà á torí lè gbà kó má fi jíṣẹ́ o. àwa ò ní gba owó kankan lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tá a bá pè wá síbí. èyí tí ẹ ṣe fún wa yìí àpọ́nlé tó jùlọ kò pọ̀ ohun tá a fẹ́ nìyẹn. a pè yín ẹ wá ẹ dá wa lóhùn, ẹ sọ pé àwọn wo la kó jọ yìí, irú àwọn rúgbẹrúgbẹ wo lẹ ń ṣàṣìbí ẹ pé ọba ńláńlá wá àdéhìí ọba ńláńlá tó lẹ́yìn lẹ ń dìbò. ọba mi ò ní jáde nílé ẹ, kò ní lọ bí kankan, ẹ̀yin náà máa sá sínú ọ̀run, ẹ̀yin náà máa ní kẹ́ ẹ lọ dìbò. ọwọ́ yín ni àṣẹ wà, ẹ̀yin lẹ lò dáadáa o, ẹ̀yin lẹ kì í lò ó. tí bàbá kan máa wá tó máa ní kẹ́ ẹ tẹ̀lé òun tó máa fún yín ní 2000, ẹ̀yin lẹ lò agbára yín o. òun fúnra ẹ̀ nǹkan kan ṣo tó ní káàdì ẹyọ kan tó nílẹ̀ yín náà ní, ṣùgbọ́n tó bá fi ọgbọ́n ra gbogbo káàdì yín lọ́wọ́ yín tó bá kó lọ, in tí ò jẹ́ kí ìlọsíwájú kankan wà ní àárín wa nìyẹn. àwọn wá sọ pé àfẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. ẹni bá lóun fẹ́ du ipò ààrẹ kó wá gbangba báyìí. ẹ ṣáà Alhaji Kọ́lá Abíọ́lá bẹ́ẹ̀ rí nìsín.
tó bá wá bí tó bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn tó bá lóun á ṣe tí ò bá ṣe ojú àtúrà rí òwe àkàlà àtúnpè wọ́n jọ mi. àwa ò dẹ̀ ní fi wọ́n lẹ̀ nítorí ẹ̀ la ṣe dá ẹgbẹ́ ilẹ̀ pé ká lè máa tẹ̀lé wọn tí wọ́n bá sọ ń bì àkọọ́lẹ̀ tó wáyé pé ńgbà tí wọ́n dìbò tán ọlọ́run bí àwọn làárẹ̀ wa á lè máa béèrè. gbogbo ẹni yòówù tó bá wá bí ìbéèrè tá a fẹ́ bi wọ́n nìyẹn kí ni ẹ fẹ́ ṣe fún South West. tàbá nílẹ̀ Yorùbá nìkan kọ́ là ń sọ torí pé a ní àwọn àlejò láàrin wa tí ìdàgbàsókè bá dẹ̀ dé bá wa ó gbọ́dọ̀ kan àwọn náà. Ibi tá à ń pè ní South West yìí ilẹ̀ Yorùbá yìí ibẹ̀ ló rí ìrùn ọrọ̀ ajé Nàìjíríà. bí ò bá sí tàgíìrì awọ òhu bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní kinní kan wà níbì kan àbí wọ́n ń pawé kan níbì kan gbogbo ewé tó bá wà lára mọ́ínmọ́ín àtàn ló ń gbà. kò sí nǹkan kan sẹ́nìkan lè ṣe Ọlọ́run ti fi ilẹ̀ wa ṣe olórí ṣùgbọ́n a nídìíwọ́ ọ̀pọ̀ nǹkan ló yẹ pé àwa fúnra wa là ń fi ṣera wa ṣùgbọ́n àwa gbéra wa síwájú yín pé àwọn iṣẹ́ tẹ́ bá rán wa à lè jẹ. ìyàtọ̀ wà nínú ẹgbẹ́ yìí tá à ń ṣe yìí àkíṣe olóṣèlú. ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ìwé ìròyìn Aláròyé bí wọ́n ṣe sọ èmi ni mo wà níbẹ̀ a dẹ̀ ti ń ṣe ń sìn láti ọdún 1996 ló ti ń jáde àjọjàjà nàdẹ́kò ni àjẹjàjọ àti àkókò tá a wà iná ni tí n bá dẹ̀ ti gba tá a bá Aláròyé ti gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí náà ẹ mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ bú wa pa wọn kò sí tí wọ́n rẹ̀ ní sọ fún wa. èmi ní ẹyọkan lèmi nínú gbogbo àtàdá ẹgbẹ́ ilẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló wà bẹ́ẹ̀ tí a kì í ṣe olóṣèlú a kàn fẹ́ kí nǹkan dáa ni a kàn fẹ́ kí ìdàgbàsókè wà ní ilẹ̀ Yorùbá àtòrí pé a ti wòye pé bá a ṣe ń dá ṣe ní kọ̀ọ̀kan yìí kò ní jẹ́ ká lọ ibì kankan bá a ṣe ń fẹ́ máa para wa nítorí ọ̀rọ̀ òṣèlú yìí kò ní jẹ́ ká lọ ibì kankan. ẹni tó wá bá yín tó ní òun fẹ́ lọ sáàfù yín òun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún yín ni òun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún yín tó bẹ̀rẹ̀ sí háwó fún yín iṣẹ́ wo ló fẹ́ lọ ṣe fún yín ṣé owó tó bá ná kò ní gbà padà ni àbí àwa ló yẹ ká fún ẹ lówó ìwọ ló sọ pé òun lọ ṣiṣẹ́ fún wa ó yẹ ká bẹ̀ẹ́ ni tó o bá níṣẹ́ gidi tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ pé iṣẹ́ ló fẹ́ fi ilẹ̀ lọ ṣe iṣẹ́ tiwa yìí ó yẹ ká wá pé ẹ jẹ́ ká fọ́kùnrin lówó ṣùgbọ́n wọn ló ń kówó pa tó ń wá fún wa lówó tó ń sọ pé ẹjọ́ ẹ̀yàn mi wọ́n fi tipátipá yànyàn lọ bí iṣẹ́ ni you want to work for us ó dẹ̀ wá pé ó dẹ̀ ní gbowó kẹ́lẹ̀ rán mi lọ́bẹ̀ ó dájú pé òní nǹkan kan tó ń lọ mú lọ́hùn táwa gan mọ̀ á dẹ̀ mọ̀ àmọ́ tó ń lọ mú ìyẹn ló fa gbogbo ìnáwó so a fẹ́ kí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa kẹ́ ẹ gbọ́n kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ fún àwọn ọmọ náà kí wọ́n gbọ́n ọ̀rọ̀ kékeré tí mo sọ yẹn nìyẹn ẹni yìí ní òun fẹ́ lọ sìn wá ni ó wá ní kó gba 5,000 kí ló dé ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé bí wọ́n ló ń lọ ṣiṣẹ́ fún wa àwa ló yẹ ká fún ẹ lówó ẹ jọ ẹ ní gba owó lọ́wọ́ wọn ara ṣẹ́ tá a wá ṣe nìyẹn lẹ́yìn tá a bá ṣe tàwọn ààrẹ tán à á sì ṣe tàwọn míì náà tẹ bá tẹ̀lé wa tẹ̀jẹ̀ lè sọ pé ẹgbẹ́ onídàgbàsókè náà ẹ rí gbogbo bá ṣe wà ń bí ẹgbẹ́ àgbẹ̀ wà ń bí ẹgbẹ́ ọdẹ wà ń bí ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ wà ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ wà ẹgbẹ́ àwọn òbí wà bá a ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn ká lè máa pàdé ká máa sọ̀rọ̀ báyìí nítorí pé ibi tí bàtà ti ń ta àdúgbò wa lẹ́sẹ̀ jù ẹ̀yin lẹ mọ̀ Ọlọ́run máa fún wa ṣe o ní ẹ̀kan sí mo kí yín ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun. Thank you very much, sir. Thank you, sir. May I now call on the representative of the Ondo State Governor, Dr. Jibayo Adeyeye, to give us 1 or 2 words. Mo kí alága Southwest Development Stakeholders Forum, mo kí aṣojú Don Commission,
mo dẹ̀ kí presidential candidate PRP. I was almost saying SDP. Mo kí gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà níbí, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa àtàwọn ọ̀dọ́ wa. Gómìnà Ondo State, Gómìnà Olúwarótìmí Akérédolú náà rán mi wá pé kí n wá ṣe aṣojú wọn níbí lónìí. Mo jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì ní lórí ètò òṣèlú fún ìpínlẹ̀ Ondo. Ìgbésẹ̀ tí àwọn bàbá wa gbé lénìí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ tó dáa gidigidi. Ìgbésẹ̀ tí ó yẹ ká máa gbé lélẹ́yìí. Bí àwọn bàbá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àti pòfẹ́sọ̀ àti dókítà àti lọ́yà àti olówó àtẹni tí ò ní, ẹnìkan ìbò kan ni, ẹnìkan ìbò kan ni. Kò gbọ́ pé torí pé mo dẹ̀ jẹ́ pòfẹ́sọ̀ àbí torí pé èmi ló lówó jù ń lù ú lọ́jọ́ tá a bá fẹ́ dìbò pé ká fún ẹ ní ìbò mẹ́ta, ká fẹ́ lómi níbò kan. Àti alájà tó borí àti àǹtí tó ń ta bọ̀ọ̀lì àti bọ̀dá tó ń ta mọ́tò, ìbò kan ni. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó pé ká lo ìbò yẹn dáadáa. Mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, tí a bá ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú, tí olóṣèlú bá débẹ̀ tó owó tó fún wa lákọ́kọ́ gbà padà. So nípa díẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó pé ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa kó tó di pé a lo agbára wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí gbogbo ètò tó mú àjọṣepọ̀ wá nípínlẹ̀ Yorùbá òun ni àwa fọwọ́ sí nípínlẹ̀ Ondo. Mo fẹ́ lè sọ pé àwa pàápàá la gbé Àmọ̀tẹ́kùn lérí jù ní gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ondo State ni ó fẹ́ dàbí pé a ti ń ṣiṣẹ́ yẹn jù. Mo tiẹ̀ jẹ́ pé Ìbàdàn ń bí láti wá jókòó ṣùgbọ́n àti rí ribiribi tí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ń ṣe ní ìpínlẹ̀ Ondo. Lẹ́ẹ̀kan sí ní orúkọ gómìnà wa láti ìpínlẹ̀ Ondo, mo kí gbogbo wa pé ẹ kú kalẹ̀. Ìpínlẹ̀ Yorùbá á túbọ̀ máa lọ síwájú sí o. Ẹ ṣé. Thank you very much, sir. We appreciate you for your kind thoughts. Ladies and gentlemen, please fasten your seat belts. This aircraft is about to take off. We shall be flying at 35,000 feet above sea level. There will be no crash landing, never mind. We shall get to destination safely. Distinguished ladies and gentlemen, let me now invite our presidential candidate, Alhaji Lateef Kola Abiola, to come and expound to us what he plans to do for the Southwest region when he gets there. Alhaji Kola Abiola, please.
like mo ṣe máa wọ́n ti wọ́n mi pé 70% Yoruba 30% English okay ìyẹn fún ẹ̀ gan lọ́wọ́ tá a wà ń ṣe àdánwò láàrin but kò ṣe pé mi ò gbọ́ Yorùbá náà but ẹ má wọlé ìmọ̀ wá mo ṣe máa dọ́gbọ́n ẹ̀. She goes, the organizers of today, the Southwest Forum, spearheaded by Don, the Development for the Advancement of the Western Region, the representative of His Excellency, the Governor of Ondo State, the chairman of the occasion, my able senior, I can't find him somewhere. He must be here somewhere. We call him Fredo in those days, the Oshiwogu. Stakeholders present here today, my mothers, my aunties, my sisters, my fellow Yoruba people here today, the groups represented accordingly, the People's Redemption Party, PRP, present here today. I can't some other ones, sure. I will change my format a bit in light of the rules. So, much of what I would say, but I'll try. That is ṣàlàyé, but more importantly, màá highlight, màá dúró kẹlẹ̀ bèrè ìbéèrè yín pẹ̀lú ìyẹn á easier fún mi láti dá yín lóhùn dáadáa ní èdè wa Yorùbá yìí. So ẹ máa dáríjì mí, màá dọ́gbọ́n ẹ̀ aṣeéṣe ọ̀rọ̀ adẹ̀yẹra wa dáadáa ká tó kúrò níbí. Furthermore, mo fẹ́ kí ẹ gbàgbọ́ pé ìjì ń bá dẹ̀ sọ ń bí ìbéèrè tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ mi lónìí bí bá ṣe ń dáhùn ẹ̀ mo dáhùn ẹ̀ láti ọkàn mi, mo dáhùn ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo honesty tí mo mọ̀, mo dáhùn ẹ̀ pé bó ṣe yé mi sí ni mo ṣe dá yín lóhùn yẹn, mo dáhùn ẹ̀ from the perspective pé n tí bá sọ tó bá dọ̀la ẹ mú mi sí, ẹ mú mi sí, ẹ sọ fún mi pé mo sọ báyìí mi ò ṣe báyìí, tó ìjọba táwa fẹ́ mú wá ìjọba tí ẹ pé kò ṣe pé ẹ máa yọ́bọ̀rọ̀ mọ́ èèyàn lọ́wọ́, ẹ ní dìrú ẹjẹ wa mú orí ẹ̀ lẹ́ máa dìmú, ṣọ́rọ̀ mi yín dáadáa, orí ẹ̀ lẹ́ máa dìmú, so ìtàbá à ń lè yọmọ yín lọ́wọ́, ìtàbá sọ lẹ́mìí ìtì máa sọ fún yín lẹ́mìí kẹ́ mọ̀ pé kò tí fẹ́ ṣe ni, àmì ò sọ láti kọ̀ tì í síwájú, mo sọ nítorí mo nígbàgbọ́ nínú tí mo ń sọ ni, mo dẹ̀ ti ṣe homework mi lórí ẹ̀ kí tó lè mú position tí mo mú lórí ẹ̀. Actually, let me just go to the points, because that will make it easier for me to. In the chairman's address, wọ́n sọ̀rọ̀ in tí à ń fẹ́ ní Southwest, and
For me, ó ṣe kókó bó ṣe ṣàlàyé ẹ̀ fún mi. Ìdúró tí mo dúró síwájú yìí, ìdúró pé mo wà lórí PRP, People's Rejection Party, láti fi run for president Nigeria ni. Not the southwest, not the northwest, not the southeast, not the south-south, not the middle belt, central. I'm here as running for president of Nigeria. For me, that is sacrosanct. Whatever I say here, yes, it's specific to the southwest, because this is a southwest audience, but still it's all about Nigeria and Nigeria first. I'm very glad that he was able to clarify the definitions, which is soothing to me, because me PRP, we're all about true federalism in PRP. We are the only party to date that since NAPU and the present PRP has had it as part of its manifesto from day one. And if I can remind you, Egbe PRP is 50 years old. Is the oldest party in the party in Nigeria lẹ́yìn. Àti bẹ̀rẹ̀ party láti 1978, 79. So we in the form of PDP, PRP, wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ní táwa tí ihò ní àkàrà ọwọ́ wà ìgbà tí mọ́mọ́ tí wá tí ń wọṣọ. Àbí ẹ̀ṣẹ́ sọ́kọ́ nìyẹn. Ihò ní àkàrà wọn wà ìgbà tí mọ́mọ́ tí wá tí ń wọṣọ. Àwa ti wà consistently for 50 years. That goes to show pé ìgbà kan wà ń lù yìí tí a ṣe àwọn nǹkan the way it is meant to be. The PRP àti ń ṣe àwọn nǹkan bó ṣe ká ṣe kó lè rí bó ṣe kó rí ni. Àṣẹ bẹ̀rẹ̀ láti máa mú ọ̀lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìwé àgbàjọ sọ́kọ́ nìyẹn. Yorùbá mi bí kò burú jù náà, but so I want to start on the premise that as far as our definitions are based on true federalism, which is what PRP, the People's Rejection Party, has stood for from time immemorial, we have a discussion today. If it's about a separatist agenda, then count me out. I stand for a true united Nigeria. I stand for the fact that my family as a family has given so much to democracy in Nigeria today. I stand by the fact that MKO is the father of democracy as we know it today in Nigeria. I stand on the ground that he's being recognized by giving a GCFR in this country based on the fact that he died for democracy in Nigeria. I will not compromise that in any sense. Now, what I say is not just about a Yoruba nation. It equally applies to any secessionist discussion, whether it be iPod or iPad or whatever it is. You can be sure that a PRP government under Abio and Harold Zico as my vice president, we will come hard and very hard on any such body. As far as we are concerned, that is treason to the Nigerian interest. But when it comes to giving us the opportunity to lead a regional and a truly federal Nigeria, count us in. We will be the biggest supporters of that. But also, many of us talk about true federalism from the perspective
of sound bites. We talk about it. Our governors go around pushing for true federalism and so on and so forth. But many of us are not true believers in true federalism. That is not the case with PRP. We practice this in Kano under Abubakar Aremi. We actually practiced it in Kaduna State under Rebbe Musa. So we are living by example. We have done it, and what we have done in those states, which is Kano, Jigawa, Kaduna, Katsina today, we can be sure in the center we will definitely do it. We will do it between the confines of the Constitution as they are today, and we will execute to the letter. We see, for example, one of the good things about President Buhari, he signed an executive order making sure that the local governments are active and come down. But how many governors have actually gone and implemented it? Instead, these same governors that have advocated for it are the same ones fighting that executive order. We have we have Lagos State, for example, who have gone out of their way to make sure the State Assembly votes against it. Against it. Many of our governors do not want to give up their JAC accounts. That's because how many of your governors truly have elected local government chairman? Many of them run with appointed local government chairman. And many of them assign local government chairmanship to party members because they can have a grip on their JAC accounts. Well, one thing I want to tell you is that there's a unique thing in the 2023 election come February 25th. For the first time in politics and voting in Nigeria, the storm is coming together to converge. You do not have an incumbent president in the next election. 70% of your governors are not coming back. They are two-term governors. They're not coming back. 70% of your National Assembly members do not win a ticket to come back. So this is our own time to actually go and vote for people who will make change. You will not have that opportunity again in other elections. So, Nkodimo Soni Isa, Mamawa, Babawa, Ani afẹ́ gba ìjọba fúnra wa, Ani afẹ́ control ìjọba fúnra wa, afẹ́ kí ìjọba tó súnmọ́ yín jù, kọ́ ni federal, kọ́ ni state, local government chairman yín gan ló súnmọ́ yín jù. System táwa fẹ́ ní kí ìjọba wá sí local government yìí, in turn á wá sí ward yìí. But many of us à ń pariwo pa fẹ́ irú ìjọba yẹn. But púpọ̀ ní àwọn governors wa ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí owó local government tí wọ́n fẹ́ máa jókòó lé ní. Ẹjọ́ tó yọ lọ mélòó ní lẹ́wà láti state kan tí wọ́n ní elected tẹ yan local government chairman yín bí. Gbogbo wọn yọ administrator ni. Gbogbo wọn yọ administrator ni. And tọ́ba tí ń ṣe yẹn wọ́n fẹ́ fowó yín lẹ̀ mí. Báwo local government chairman ṣe máa sanwó owó teacher, primary school teacher, tí gbogbo state bá ti kówó sókè. So ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Torí wọ́n ti sọ fún mi bá ti kò tí ń lọ. So wọ́n náà fi mo fẹ́ sọ. But àwọn àndàgbà, there's always talk about cocoa plantations. There's always talk about palm oil plantations, forestry. Ibo ni gbogbo ẹ̀ wà lẹ́nu gbogbo ẹ̀ ti lọ. Gbogbo industries tẹ̀ ní ti di event center.
a event center to the church. The only way we're going to create those jobs back and utilize those industries is to come up with new industries. And those industries will have to stem from your agric. We have to have a scenario where we don't more sell raw material. We don't more sell raw cocoa. We have to have a situation where we process our raw materials. And that way we will utilize a lot of these warehouses. One other thing we need to do, we're blessed with 3 sound institutions in the Southwest. University of Lagos, University of Ife, Aarẹ-Ko University today, Aarẹ-Ko University today, and the University of Ibadan here. There's talk about a lot of IT hubs and things like that. Any city can do IT hub, especially now that you have internet services and fiber optics. But what I want to see the Southwest do is to create a laudable, thriving biotech industry in the Southwest. We should be the hub for biotech in Africa. Why? You have Lagos State University Teaching Hospital, you have UCH here, and you have the Aarẹ-Ko Teaching Hospital. They are institutions of repute. All we need to do is to put the infrastructure there, make them to have a bias towards postgraduate degrees and research funding. Also, we need to change the way the funding is done, especially for research. Right now, our universities have been taken over by these so-called civil service rules. All their funding and all their grants and all their research have to go into the TSA account. By the time they process that and get it, the grants are gone. They're useless. So we need to change those rules, and as federal government, PRP federal government, we will make sure those things are done. You should be, like I said, a biotech hub in this area. Also, education. We are known to be the hub, and I said, I mentioned these 3 institutions. We are known to be the hub of education in the Southwest. But unfortunately, we always tell ourselves we are the educated elite. But what has that done for us, really? It has only created an elite out of a few. We have not sustained that backbone. So what we have to do now is to go and emphasize a lot of vocational education. Tertiary is not just universities. We grew up wanting all our kids to be doctors, lawyers, engineers, and so on and so forth. But now we have to emphasize that vocational institution. Our polytechnics should be what they are, polytechnics. Our vocational schools should be what they are, vocational. In many cases, the degrees, but the vocational schools shouldn't be an end in itself. What we are saying is that we want to see a system that brings back A-levels, 652. If you stop at the 5, which is secondary school, you have the option of going to vocational. If you go to the additional A-levels, then you're going to college. But if you go to a vocational school, it's not an end in itself. What we are saying is that after 2 years of your course, we want to be able to see that if you choose to continue, you can actually take those credits and go to a university and finish up there and be fully, and your degree will be fully at par with that of the university graduate. That's one thing we will do. Furthermore, we have a huge population in the Southwest. Our cities are so close to each other. Every 1 hour, every 45 minutes, you bump into a new city. There's a need for sustainability. We have to start looking at recycling as a means to, as a win-win scenario, especially for women folks. There's a lot of money to be made in recycling bottles. There's a lot of money to be made from waste to power.
And this is something that we will look for in the area. We're into clusters of power. We will look at the Ashejije dams and all the dams we have. Sorry, I'm trying to round up quick because of my time. To generate power based on what's available. We will look at waste to power. We will have mini grids, and that's another thing. The transmission lines are going to stay with government. They're never going to privatize that because we see that as a national security issue. What will be privatized is the customer-facing distribution as we go. I will answer a lot more better when we get to the questions. Yeah, the water economy is a big economy in the Southwest. We would encourage that all the way from Lagos to Ondo, if you want to limit it to Ondo. We have a whole economy there that has to be exploited. The oil and gas in Ondo and other states will be looked at. We will make sure that that is done. We will look at the land use decree to give value to the owners of the land as opposed to be exploited by government. That I need to explain a little more, and it will take some time. We will also look at our women. Well, I am what I am today because I had a strong mother. And I have mo forí balẹ̀ fún lọ́pọ̀lọpọ̀. Èyí tí mo wò lẹ́nu tí bá ṣe ti ìyá tí ó bí mi ní bẹ́ẹ̀ nǹkan àrùbá ti yàtọ̀ díẹ̀. Èmi àti MKO bí ọ̀rẹ́ la ṣe wà. Ọ̀rẹ́ ta níyẹn ṣíṣe màmá tó bí mi ní. Many of yín oúnjẹ tó ń wá tí family yìí ń jẹ nítorí tọ́lọ́kọ̀pọ̀ tẹ mú wálé lójoojúmọ́ ni. Àwọn bàbá wa lọ bí iṣẹ́, wọ́n gba salary, wọ́n sanwó rent, wọ́n sanwó transport. Báyọ̀ ọ̀sẹ̀ kejì owó títán. But àwọn díẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe yẹn, àwọn tẹ́ ń tà lọ́sàn ni. Àbí àwọn àgbàdo tẹ́ ń ṣe ni. Àbí tí wọ́n lọ́dọ̀ tẹ́ bá ń ṣe òun ló ń fún oúnjẹ sórí tébù lójoojúmọ́. Mo fún yín lọ́kàn balẹ̀, mo ṣe àdéhùn fún yín pé a máa ṣe program tó kí ẹ̀yin nìkan lè máa gbádùn ẹ̀ direct. Àjọ yín a máa formalize ẹ̀ to in a way tá a máa kó yín jọ láti make sure pé ẹ ráyè ṣe fún family àti àwọn ọmọ yín. Gbogbo subsidy epo tá à ń san a máa fi ṣe cost of living allowance fún gbogbo yín ni. Kẹ́ ẹ lè fi owó yẹn ṣe nǹkan fún wa yín. Ẹ kú jẹ inú ẹ̀ anyway. Ẹ ká fún yín direct nígbà tí a máa lọ. So nǹkan tá fẹ́ tá máa ṣe nìyẹn. But ètò kù láti rí ìbéèrè màá lè dáhùn ẹ̀ better. Once again, ẹ ṣé gan, ẹ kú àlejò mi. Àjọṣe ọ̀rí ìbàjẹ́. And like I said níbẹ̀rẹ̀, n tí n bá sọ lẹ́nu ẹ mú mi sí lọ́la. Ẹ ṣé gan, thank you. Thank you very much, sir. We appreciate you. No, you can go and sit down as the questions start rolling in. Can we please appreciate him once again for that?